नमस्कार। अब हम सिग्नल प्रोसेसिंग में प्रीवियस यूनिवर्सिटी पेपर्स को देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे और उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। चलिए अब हम फाइल्स खोलेंगे। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम्स। Determine and sketch magnitude and phase response of y of n is equal to half of, and within the brackets we have x of n plus x of n minus 2. సో హౌ డు యూ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఈ లెక్క మనం ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. మనం ఏం అడుగుతున్నాడు? మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ అలాగే ఫేజ్ రెస్పాన్స్ అడుగుతున్నారు, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ट्रांसफॉर्म చేద్దాం. हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे ये गिवन इक्वेशन को. సో ఈ ఈక్వేషన్కి మనం డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు y ఆఫ్ n విల్ బికమ్ y ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా, అలాగే హాఫ్ అది అలాగే ఉంది. ఓకే, ఈ x ఆఫ్ n మనకి x ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా అవుతుంది. x ఆఫ్ n మైనస్ 2 ఏదైతే ఉందో అది మనకి x ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా టైమ్స్ e పవర్ మైనస్ j2 ఒమేగా అవుతుంది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చాను, గమనించండి. इधर देखो ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसा रहता है डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म में. g ऑफ t माइनस अल्फा है समझो, तो आपको उसका dtft आएगा. ठीक है, e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा अल्फा टाइम्स g ऑफ e पावर j ओमेगा. ठीक है, एंड देखो इधर there are two signals x of n and x of n minus 2. ओके, सो हम इधर लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई किया. ओके, बोले तो we have to apply the DTFT here for the entire thing. For the entire thing you have to apply DTFT. By linearity what we can do is this half can be taken outside that DTFT because this half is just a scalar multiplier. Then the DTFT will be applied for this part which is in the brackets. Okay, and but this is again having two terms. Now by the linearity property we can again separate out, that means DTFT of this minus DTFT of this. Okay, not minus, this is plus. Okay, so DTFT of this plus DTFT of this. Okay, so by doing all that we are getting this. ठीक है, ये आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, टेक दिस x ऑफ e पवर j ओमेगा दिस साइड, ఈ x ऑफ e पवर j ओमेगा ని ఇటువైపు రాసుకుందాం. అండ్ let us call this y of e power j omega by x of e power j omega as h of e power j omega, which we call as the frequency response in general. Okay, h of e power j omega ने మనము frequency response बोल के बोलते हैं. ठीक है, సో ఇప్పుడు అలా చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ 1 ప్లస్ e పవర్ మైనస్ j2 ఒమేగా హోల్ డివైడెడ్ బై 2. ఇప్పుడు ఇందులో మనము e పవర్ మైనస్ j ఒమేగా కామన్ తీసుకుంటే ఓకే, మనకి ఇక్కడ e పవర్ j ఒమేగా వస్తుంది. ఎందుకు? దిస్ ఇంటూ దిస్ చేస్తే మీకు 1 వస్తుంది, చూసుకోండి. అలాగే దిస్ ఇంటూ దిస్, ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఈ టర్మ్ వస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ j2 ఒమేగా అనే టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఈ పవర్ j ఒమేగా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ j ఒమేగాని 2 cos ఒమేగా అని రాసుకోవచ్చు. అక్కడ ఉన్న 2 ఇక్కడ కింద ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, మనకి ఫైనల్గా ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ కావాలి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ కావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, రైట్, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిలో మళ్ళీ మనకి ఇంకొక విషయం తెలుసు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి లాగా ఉంది, ఇదంతా ఏ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఈ టర్మ్ బి అనుకుందాం. ఓకే, సో అప్పుడు విడివిడిగా magnitude of A into magnitude of B అని రాసుకోవచ్చు.
మరి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇది ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 1. ఎందుకు? ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అంటే ఏంటి అసలు? కాస్ ఒమేగా మైనస్ జే సైన్ ఒమేగా. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? रूट ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा అంటే దాని విలువ 1. तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1. So you can simply get okay magnitude of cos omega. Okay, you will simply get magnitude of cos omega. Next we want angle. Okay, we want angle. So how do you get angle? Just a minute. How do you get angle? Angle is given by this part. Okay, so you have e power minus j omega. In general the angle will be represented as e power j theta. So that theta is the angle. So in place of theta now you have minus omega है theta के बदले theta बदल మనకి ఇక్కడ minus omega ఉంది. So your angle is minus omega. So these are the two things. Now one is the magnitude response, other is the phase response. This is now corresponding to the phase. Okay, so అయితే ఇది ఎప్పుడు కరెక్ట్? దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ వెన్ omega lies between minus pi to pi. Okay, so we generally write as mod omega less than pi. Okay, సరే. సో ఇప్పుడు డయాగ్రామెటికల్గా రాయాలి అంటే ఇఫ్ యూ సింప్లీ డ్రా కాస్ ओमेगा टर्म, ओके कास ओमेगा हम ड्रा करें तो ओके देन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. నాకు తెలుసు కాస్ 0 దగ్గర 1, cos pi is minus 1, cos of minus pi also minus 1. If you take the absolute value, ఒకవేళ మనం absolute value గీస్తే అప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఏదైతే నెగిటివ్ పార్ట్ లాగా ఉందో కాస్ ఒమేగాలో దట్ ఆల్సో విల్ బికమ్ నౌ పాజిటివ్. ఓకే, సో ఓకే నెగిటివ్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే నెగిటివ్ పార్ట్ లాగా ఉందో దట్ బికమ్స్ పాజిటివ్ హియర్ వన్స్ యూ కన్సిడర్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఓకే, సరే. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ minus pi to pi. ఓకే, అండ్ యు నో దట్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ లైక్ ఏ రిపిటేటివ్ థింగ్. అంటే మైనస్ పై నుంచి పై మధ్యలో ఏదైతే డయాగ్రామ్ ఉందో సేమ్ డయాగ్రామ్ విల్ కమ్ బిట్వీన్ అగైన్ పై టు 3π. పై నుంచి 3π వరకు ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ ఇదే డయాగ్రామ్ రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ 3π టు 5π మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, అలా అనమాట. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా దిస్ డయాగ్రామ్ విల్ రిపీట్ ఫ్రమ్ minus pi to minus 3π, minus 3π to minus 5π, like that. Okay, because the discrete time Fourier transform is a periodic thing. Okay, so again the same lines you can draw the phase response. So phase response is nothing but that angle of h of e power j omega, which is minus omega, right? So again we are drawing from minus pi to pi. From pi to 3π again the same shape will repeat and so on. Okay, so whenever omega is positive, angle of e power h of e power j omega will be negative. Okay, so for example if you take omega is equal to say 1, okay ఇక్కడ omega a కని పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ h of e power j omega యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? it will be -1 అలా అనమాట. ఓకే, so that's how you are getting this linear curve. Okay, సరే. సో ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా? ఓకే, నౌ లెట్ us go to another problem. ఓకే, ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయము, और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है क्या है बोल तो अब ये जो सीक्वेंस दिया गया हमको, ये सीक्वेंस सिमेट्रिक है ना? दिस इज सिमेट्रिक. व्हाई आई एम कॉलिंग इट सिमेट्रिक मीन्स you can see here the coefficient here is 1, the coefficient here is 1, and even if you consider this multiplication of half, the coefficient here will be half and the coefficient here will be half. So when you try to draw the graph in the time domain, for example the time domain graph will be like this. It is n, so it is for 0. Okay, this is for 2. Okay, n is equal to 2, this is n is equal to 1. So when I draw the graph I'll get something like this.
సున్నా దగ్గర ఒక హాఫ్ హైట్ వస్తుంది, 2 దగ్గర ఒక హాఫ్ హైట్ వస్తుంది. నౌ ఐ కెన్ సే దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ లైన్, రైట్? ఈ 1 అనే లైన్ దగ్గర నేను ఒక అద్దం ఉంది అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, అలా అనమాట. సో సిమెట్రిక్గా ఉంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఏ సిమెట్రిక్ finite impulse response kind of system, okay, as you can see over here, okay, you will get linear phase. See, okay, that is one very important aspect. Linear phase వచ్చింది కదా, like this you will get. Okay, right. Okay, now ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లంకి వెళ్దాము and we will also see the solution for that. సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి. Okay, let us take another problem. Okay, sketch the signal r of minus t plus 2 where r of t stands for ramp function. సరేనా? సో మనకి ఈ బొమ్మ గీయమంటున్నాడు, ఇది 2 మార్క్ క్వశ్చన్ లాగా అడిగాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాము, వి నో దట్ బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాంప్ ఫంక్షన్ r of t is equal to t for t greater than equal to 0 and r of t is equal to 0 for t less than 0. ఇది మనకి స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్ ఫంక్షన్. ఓకే, కానీ మననేం అడిగారు, సో దీని డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇగో ఇలా ఉంటుంది. చూసుకో ఎలా ఉంది, చూసుకో. ఫర్ t less than 0 ఇట్ ఈస్ 0. ఇక్కడ t less than 0 ఉన్నప్పుడంతా దీని వాల్యూ 0 ఉంది. ఎప్పుడైతే t greater than 0 ఉందో, ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు r of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అన్నాం. సో t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర దాని వాల్యూ t అంటే దాని వాల్యూ 0, అక్కడ t ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం కాబట్టి. తర్వాత t 1 అయిందనుకో అప్పుడు r of t కూడా 1. సపోజ్ t 2 అయిందనుకో అప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ r of t వాల్యూ కూడా 2 అవుతుంది. ఓకే, అట్లా అనమాట. సో అట్లా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్, స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం అడిగాడు, r of minus t plus 2 అడిగాడు. సో ఏం చేస్తాం చూడండి, చాలా సింపుల్ లాజిక్. ఓకేనా? సో మనకి లెట్ us సపోజ్ t దగ్గర మనకి మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 ఉందనుకుందాం. మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను ఇలా రాసుకోవచ్చు, r of మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే t ఉందో అక్కడ నేనేం పెట్టాలి, మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 అని పెట్టాలి. సో అలాగే పెట్టాను, గమనించుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ దీన్నే మళ్ళీ సేమ్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 అని రాశాను. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని రీరైట్ చేశాను. ఎలా రాశాను देखो इधर मैं कैसा इसको रीराइट किया. सो माइनस अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो उसका मतलब क्या है, मैं माइनस अल्फा को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे को आएगा अल्फा लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, सो दिस इज समथिंग you should be able to understand. Okay, right. Okay, so once you get this expression, ఇప్పుడు మనము దీన్ని we can draw as a diagram. So you can see here clearly, suppose you just take some values randomly and check. Suppose if I take alpha is equal to 1, so when I put alpha is equal to 1 in this, okay, I will get minus 1 plus 2. So when alpha is 1 you are getting 1. సో యూ జస్ట్ మార్క్ 1 పాయింట్, ఒక పాయింట్ చుక్క పెట్టుకో ఇట్లా. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టామనుకో ఇక్కడ, ఓకే, ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్ 0 ప్లస్ 2 అంటే 2 వస్తుంది. అంటే 0 దగ్గర నీకు వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది, రైట్? సో 0 దగ్గర వాల్యూ 2. సో ఇక్కడ ఒక చుక్క పెట్టుకో. ఓకే, నౌ యూ కెన్ అగైన్ ట్రై ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్. సపోజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. సో ఆల్ఫా మైనస్ 2 పెట్టినప్పుడు ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 అవుతుంది. సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ 4. సో మైనస్ 2 దగ్గర నువ్వు 4 అనే పాయింట్ పెట్టుకో. ఓకే, అండ్ దెన్ లైక్ దట్. ఓకే, 4 అనే పాయింట్ పెట్టుకున్నావు. నవ్ యూ జాయిన్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ ఎట్ 2, సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, యూ విల్ గెట్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 0. సో యూ డ్రా దట్ పాయింట్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, you mark that point. So now you join all these points. Okay, so you are getting this straight line. Okay, then అదే విధంగా బియాండ్ 2 ఏమవుతుంది మనకి క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఫర్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 2 ఇట్ ఈస్ 0. సో అందుకనే ఇక్కడ ఇదంతా దీని వాల్యూ 0 ఇలా గీసాను. ఓకే, రైట్. ఓకే,
సో దిస్ ఈజ్ యువర్ रिक्वायर्ड आंसर. ఇది మనకు కావాల్సిన फाइनल आंसर. समझ में आया ना? अच्छा, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इधर जो हमको अल्फा में आंसर लिखा था, ओके, ये जो अल्फा में आंसर हम लिखे थे, that actually I can replace with t also, because alpha is a dummy variable. Okay, alpha is like a dummy variable. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆల్ఫా ఉన్న దగ్గర మళ్ళీ టీ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నాకు ఎక్కడెక్కడ ఆల్ఫా ఉందో అక్కడ టీ అని పెట్టేసాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ రైట్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ దానిది అనమాట, దీనిది టీలలో ఉంది. ఇంత ఉంది ఆల్ఫాతో గీసి ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఏం రాయాలి, ఆల్ఫా అని రాసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా నువ్వు మైనస్ ఆఫ్ ఈ టీ దగ్గర నువ్వు ఆల్ఫా అని పెట్టేది ఉండే. ఓకేనా? సో ఎనీహౌ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ డమ్మీ వేరియబుల్. సో నువ్వు ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇక్కడ ఆల్ఫా పెట్టవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ టీ అని పెట్టవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, నౌ లెట్ us డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక లెక్క చేద్దాం. లెట్ us కమ్ డౌన్ స్లైట్లీ. రైట్, ఫైండ్ ద z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు, ఓకే, x ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 times nun ప్లస్ u ఆఫ్ n minus 1. సరేనా? సో లెట్ us now try to solve this problem.